Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to teach you guys reading and vocabulary development book 1 facts and figure. Now today we are going to be working on unit number 1, the animals. In this unit I'm going to teach you guys the information about the 5 animals. The very first animal is the kiwi. Before you read, you have to look at the picture in your books and you have to read the sentences. Then you have to check the true, false, or don't know. You will be given 3 sentences and you have to check whether the sentence is true, whether the sentence is false, or whether you do not know the information. Number 1. The kiwi is a kind of bird. If it's a bird and if you know information that it's a bird, that you have to check the true. Or if it's not a bird and you have the information, then you have to check the false. Or if you do not know the information, you can check the I don't know. The kiwi is very big. Big means huge. You have to do the same thing with this sentence. You have to check true, false, or don't know. The kiwi lives in New Zealand. If you have information, you have to check that yes, that's true, it lives in New Zealand. If you have no information, that you can say that I don't know. Alright, now listen to the audio track, and after I will translate this passage from English to Pashto. Unit 1, Animals. Unit 1, Lesson 1, The Kiwi. The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has 4 toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called Kiwis. Alright guys, now I need you to pay special attention to where its meaning. The kiwi. The kiwi lives only in New Zealand. Kiwi یوازې په نیوزیلند کې ژوند کوي. It is a very strange bird. دا ډیره نااشنا مرغۍ ده. Strange نااشنا عجیب و غریبه. Because it cannot fly. ځکه چې دا پرواز نشي کوای. The kiwi is the same size as chicken. kiwi د چرګې ته ورته اندازه لري. دا په دا معنا چې دا د چرګې اندازه وي. چیکن چرګوړي ته هم یایي او چیکن چرګې ته هم یایي، لکه فرای چیکن سرکړي چرګه. It has no wings. دا هیڅ وزر نه لري. or tail یا لکۍ نه لري. wings وزر، tail لکۍ. It doesn't have feathers. دا بڼکې نه لري. like other birds په مثل د نورو مرغیو. Its feathers look like hair. د دې بڼکې داسې ښکاري لکه ویښتان. feather بڼکې. Each foot has 4 toes. هر پښه 4 ګوتې لري. toe د پښو ګوتو ته یایي. finger د لسو ګوتو ته ویل کیږي. Its beak is very long. د دې مښوکه ډیره اوږده وي. The kiwi likes to have a lot of trees around it. kiwi دا خوښوي ترڅو چې د دې شاوخوا ډیرې ونې شتون ولري. It sleeps during the day. دا د ورځې په جریان کې خوب کوي. Because ځکه چې the sunlight hurts its eyes. د لمر
رڼا د دې سترګې خوږوي. hurt خوږول زخمی کول. it can smell things very well. دا ډیر په ښه انداز سره شیان بوی کولی شي. smell بوی کول. it smells things better than most birds do. دا د زیاترو مرغیو څخه بهتر بوی کولی شي. the kiwi's eggs are very big. د کیوي هګۍ ډیرې لوی وي. there are only a few kiwis. دلته یو څو کیوي شتون لري in New Zealand now. نن سبا په نیوزیلند کې یو څو کیوي شتون لري. people do not often see them. خلک دا اکثر وختونه نشي کولای چې ویني نشي لیدای. the government says حکومت وایي that people cannot kill kiwis چې خلک کیوي نشي وژلی. it means that the government has banned killing kiwis چې حکومت چې کوم دی د کیوي وژنه بند کړې ده. بندول بندیز پرې لګول. New Zealanders want their kiwis to live. نیوزیلند اوسیدونکي غواړي ترڅو چې د دوی کیوي همداسې ژوندی پاتې شي. There is a picture of the kiwi on New Zealand money. د نیوزیلند په پیسو کې د کیوي عکس هم شتون لري. People from New Zealand خلق د نیوزیلند څخه are sometimes called kiwis. هغه ته هم بعضې اوقات موږ له کیوي نه یایو. You may have seen the New Zealand cricket team. The New Zealand cricket team kit has the name written on it kiwi. د نیوزیلند کرکټ لوبغاړو چې کوم دي کچېرې یونیفورم تاسې دریشي وګورئ په دریشي باندې چې کوم دي کیوي ټکی لیکلی. یعنې کچېرې موږ تاسې نیوزیلند اوسیدونکي ته کیوي نه وایو هم دوی بده نه ګڼي because kiwi is very important to them. دوی لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې موږ په خپلو افغانیو په خپلو پیسو باندې چې کوم دي د افغانستان تاریخي ځایونه لرو همداسې دوی لپاره چې کوم دي کیوي ډیره مهمه ده. فلهذا دوی دغه د دوی عکس چې کوم دي په خپلو پیسو باندې لري. Now work on the exercise. Put the right word in each blank. صحیح لغت په هر خانه کې ولیکئ. The sentences are from the text. جملې له متن څخه دي. Before you have to read the words. اول د لغتونه چې کوم دي چې لولو. Government, kill, wings, strange, smell, size, fly, hurts, during, beak, feathers, only, tail, government, حکومت, kill, وژل, wings, وزر, strange, آشنا, ناآشنا, عجیب و غریب لکه strange person. که آر پسې ولګېږي stranger, ناآشنا ته یې نه بلد. smell, بوی کول. size, اندازه. fly, هم مچ ته یې هم پرواز کولو ته یې لکه the bird flies. hurt, خوږول ضربه ورته رسول. during, په ترڅ کې په جریان کې. beak, مخوکه. feathers, بڼکې. only, فقط. tail, لکۍ. now you guys are given 9 sentences. 9 جملې تاسو ته درکړل شوي دي. you have to put the right word in each blank. صحیح لغت باید په هر خانه کې چې کوم دی ولیکئ. the sentences are from the text. د جملې له متن څخه دي. لغتونه هم له متن څخه دي. جملې هم له متن څخه دي. نه جملې درکړل شوي دي. دغه به exercise کورو کې وکئ. part B, vocabulary ذخیره الفاظ. new context, نوی متن دی. put the right word in each blank. صحیح لغت په هر خانه کې ولیکئ. these are new sentences. دا نوی جملې دي for the words in the text. د لغتونو لپاره په متن کې. لغتونه بیا هغه لغتونه دي. during, size, hurts, smells, strange, fly, kill, wings, tail, only, beak, feathers, government. همدا لغتونه دي چې دغه چې کوم دي له متن سره راخیستل شوي دي. these او تاسو ته نوې جملې درکړل شوي دي. put the right word in each blank. صحیح لغت په هر خانه خالی کې لیکئ.
These are new sentences for the words in the text. د جملې نوې دي خو لغتونه هغه د متن دي. لکه cats and dogs، خنخلي birds. لغتونه دي during، size، hurt، kill او اته نور لغتونه هم دي. نو دغه کې جمله کې به تاسو صحیح لغات وکسئ چې کوم یو صحیح کیږي، لکه cats and dogs kill birds. Now we are going to work on part C. دریمه برخه ته وسرځو. questions. You guys are given 10 questions. لس ولونه تاسو ته درکړل شوي دي. You have to read the passage again. یو ځل به بیا د عبارت ولولئ and after when you finish reading the passage you have to answer this question. Where does the kiwi live? kiwi چیرته ژوند کوي؟ What is a kiwi? kiwi څه شی دی؟ How big is a kiwi? د kiwi څومره لوی ده؟ Does a kiwi have feathers? آیا دا kiwi بڼکې لري؟ Does it have tail or wings? آیا دا لکۍ یا وزر لري؟ How many toes does it have? دا څومره پښو ګوتې لري؟ When does a kiwi sleep? kiwi کله خوب کوي؟ Can most birds smell? آیا زیاتره مرغۍ چې کوم دي کولی شي چې بوی وکړي؟ Why can't people kill kiwis? ولې kiwi نشي کولی چې ولې خلک نشي کولی چې kiwi ووژني؟ لسم سوال کې ستوری جوړ دی. د ستوري لپاره چې کوم دی پورته یو explanation موږ ته راکړي دي. لیکلی دي چې the asterisk means د ستوری په دا معنا you have to think of the answer چې تاسې باید د ځواب په اړه فکر وکړئ. you cannot find it in the text. په متن کې تاسې د ځواب نشئ پیدا کوئ. general knowledge دی. you can search for the answer through the internet. انټرنیټ کې کولی شئ چې پیدا کړئ. why does the New Zealand have a picture of kiwi on its money? ولې د نیوزیلینډ خلک چې کوم دي د kiwi عکس په پیسو باندې چې کوم دي چې دي لګولی دی. you have to give the logical answer. یو منطقي ځواب خپل وتر پیدا کوئ. د part D the very last part comprehension پوهوئ. true false تاسې ته جملې درکړل شوي دي. که صحیح وي true به ولیکئ، که غلطه وي f به ولیکئ. write T if a sentence is true. که جمله صحیح وي T ولیکئ. write F if the sentence is false. که چیرې غلطه وي F ولیکئ. هغه بعد چې کوم دي main idea به روباسئ. مرکزي نظر چې د نن موږ درس د دې په اړه وویل. circle the number of the main idea. circle دایره ترې ته وکئ د number له عدد څخه of the main idea د مرکزي نظر of the text له متن. لکه تاسو ته درې جملې درکړل شوي دي. The kiwi is a strange New Zealand bird. kiwi یو ناشنا د نیوزیلینډ مرغۍ ده. آیا موږ د دې په اړه درس ویلو؟ number 2 kiwi sleeps during the day. kiwi د ورځې په جریان کې خوب کوي and has no tail or wings او هیڅ لکۍ وزر نه لري. که یوازې مو د دې په اړه درس ویلو. number 3 New Zealanders like kiwis. نیوزیلینډ اوسیدونکو ته kiwi خوند ورکوي. که دې په اړه مو درس ویلو. so what was the lesson about? you have to get the main point from one of these three. یو له دغو دریو څخه به چې کوم دي چې دي اصلي یو main idea پیدا کوئ. now we are going to be working on the camel. اوس ووخ په اړه چې کوم دي lesson number 2 دویم درس دی. before you read مخکې له دې چې تاسې ولولئ look at the pictures. د عکسونو پر لور وګورئ. په کتابه کې به هغه عکسونه وګورئ د اوښانو. read the sentences او بیا به د لاندې جملې ولولئ. check true false or don't know. صحیح غلط یا نه پوهېږم دا خانه به چیک کړئ. it means that you guys are given 3 sentences and you guys are given 3 spaces about the true false or don't know. alright, number 1 camels live in hot places. اوښان په ګرمو مناطقو کې ژوند کوي. که صحیح وي د جمله true به چیک کوئ، که غلطه وي false به چیک کوئ او که نه پوهېږئ you can simply check the I don't know. the camel has a tail. اوښ لکۍ لري. alright, all camels have 2 humps. ټول اوښان 2 بوکان لري. بوکان ډیډای on their backs د دوی په ملا باندې. اوس که چیرې دا خبره صحیح وي true به کوئ، که غلطه وي false. که نه پوهېږئ بیا به don't know کوئ. صحیح شوه. now we are going to be working on the word camel. اوس د camel سبق په اړه چې کوم دی موږ یو څو خبرې دلته کوو.
آډیو ته غیږ شئ آډیو تیر شي بعد به بیا انشاءالله د درس پیلوو Unit 1, Lesson 2. The Camel. The camel can go without water for a long time. Some people think it stores water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel's body changes the food into fat. Then the fat is stored in the hump. A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool. The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. There is a lot of sand in the desert. The camel has long eyelashes. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. Arabic has about 150 words to describe a camel. Many people who speak Arabic need all these words because the camel is very important to them. Alright guys, now pay special attention towards its translation. The camel. Wooh. The camel can go without water for a long time. وخان کولای شي چې بدون د اوبو تر اوږدې مودې لپاره مزل وکړي. Some people think it stores water in its hump. ځنه خلک فکر کوي چې دا په خپل ډیډي کې اوبه ذخیره کوي. Store ذخیره کول. Store means keeps. hump ډیډي ته یایي چې په معیاري پښتو کې بوکان ورته یایي. It is not true. دا صحیح خبره نه ده. It store food in its hump. دا په خپل ډیډي کې غذا ذخیره کوي. The camel's body changes the food into fat. د اوښ وجود دغه غذا په شحمیاتو په وازده باندې بدلوي. Fat وازده شحمیات. Then the fat is stored in the hump. ورسته بیا دغه وازده چې کوم دی په دا ډیډي کې ذخیره کیږي. A camel cannot store the fat all over its body. وخ نشي کولای ترڅو دغه شحمیات په خپل وجود کې هر چیرته ذخیره کی. All over means everywhere. هر چیرته. Fat all over an animal's body. دغه وازده د حیوان په وجود کې په هر ځای کې keeps the animal warm. وجود ګرم ساتي. کچېرې د غټ سړی وګورئ دغه چې کوم دی وازده زیاته لري یعنی فیټ لري. فلهذا په ګرمي کې په ژمي کې هم په ده باندې خولیر موتی وي او په ګرمي کې خو بیا دا خلک ډېر په تکلیف وي ځکه چې دغه وزده لري all over its body. فلهذا دوی وجود ګرم وي. Camels live in the desert. اوښان په صحرا کې ژوند کوي. Desert صحرا دشته بیابان. They do not want to be warm during the day. دوی نه غواړي چې د ورځې په جریان کې توده شي. دوی دغه چې کوم دی فیټ په هغه ډیډي کې سوتلی وي خپل وجود ته یې نه ور پرېږدي ځکه چې شپې ملې بیا شپې سړي کېږي بیا یې ډیډي نه وجود ته ور پرېږدي. The desert is very hot. صحرا ډېره ګرمه وي. The camel gets hotter and hotter during the day. اوښ ګرم نه ګرم تر کېږي د ورځې په جریان کې. It stores this heat in its body. اوښ دغه هیټ تودوخه په خپل وجود کې ذخیره کوي. Because the nights are cool. ځکه چې شپې معتدلې سړې وي. The Arabian camel has one hump. عربي اوښان یو ډیډی لري. The Bactrian بختري اوښان. The Bactrian camel of Central Asia. بختري اوښان د مرکزي اسیا has two humps. دوه ډیډي لري. It also has long thick hair. دا همدا ډول اوږده ګڼ ویښتان لري. thick ډبل ته هم یې لکه thick book او thick ګڼ ته هم یې. Because the winters are cold in Central Asia. ځکه ژمي په مرکزي اسیا کې سړه وي. There is a lot of sand in the desert. دلته په صحرا کې په زیاته اندازه
شګه شتون لري. The camel has long eyelashes. دا اوښان اوږده باڼه لري. دا eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. دغه باڼه شګه د اوښانو له سترګو څخه لرې ساتي. Arabic has about 150 words. عربي ژبه تقریبا 150 لغات لري to describe a camel ترڅو چې دغه اوښ په تشریح کی. About means more or less. Describe تشریح کول. Tell about something. Many people زیاتره خلک who speak Arabic څوک چې په عربي ژبه خبرې کولی شي need all these words دغه ټولو لغتونو ته اړتیا لري because the camel is very important to them. اوښ د دوی لپاره ډیر مهم دی. Now read the passage again and after that come to the exercise and work on the exercise. Put the right word in each blank. صحیح لغات په هر خانه خالی کې ولیکئ. The sentences or from the text د جملې له متن څخه دي. You guys are given 12 words. 12 لغتونه درکړل شوي دي and you guys are given almost 8 sentences. وته جملې دي. Read the words لغتونه ولولئ او وروسته په د جملو کې څه کوي استعمال کوي. All over, all over, also, also, stores, stores, camel, camel, during, during, cool, cool, describe, describe, about, about, eyelashes, eyelashes, thick, thick, heat, heat, desert, desert, all over هر چیرې. Also هم too. Stores ذخیره کوي. Camel اوښ. During په ترڅ کې په جریان کې. Cool معتدل سوړ نه ډیر ګرم نه ډیر سوړ. Describe تشریح کول. About په اړه تقریبا. Eyelashes بڼه. Thick ګڼ ډبل. Heat تودوخه. Desert صحرا. دغه اته جملې درکړل شوي دي. د جملې هغه له کتاب څخه دي. که عبارت ولولئ نو دغه ډکوای شئ. Part B vocabulary ذخیره الفاظ. New context نوی متن دی. اوس تاسې ته لس نوي جملې درکړل شوي دي خو لغتونه هغه د کتابه دي. Put the right word in each blank. صحیح لغت په هره خانه خالي کې ولګوئ. These are new sentences. دا نوي جملې دي. For the words in the text د لغتونو لپاره کوم چې په متن کې درکړل شوي دي. Also, camels, during, eyelashes, all over, cool, heat, thick, about, store, desert, describe. Now you guys are given 10 sentences. Laka, we خانخلی milk, fruit and vegetables in the refrigerator. جمله درکړي دي چې store لغتونه درکړي دي store, desert, describe, heat. No, we store milk, fruit, vegetable in a refrigerator. No, دا یو جمله مې ته ډاکه کړه همداسې به دا نور لاس جملې ډکوئ. Part C questions. You guys are given 8 questions. اته سوالونه درکړل شوي دي. You have to read the question and answer it. Where do camels live? اوښان چیرته ژوند کوي؟ What does a camel store in its hump? اوښ په خپل ډډي کې څه ذخیره کوي؟ The camel doesn't store fat all over its body. اوښ نشي کولی نه ذخیره کوي دغه چربي دغه شحمیات په وجود کې هر چیرې. ولې په هر ځای کې چې کوم دی نه ذخیره کوي. Number 4. Why does it store heat during the day? اوښ ولې د ورځې په ترڅ کې چې کوم دی دغه ګرمي تودوخه ذخیره کوي استعمالوي نه. Number 5. Which kind of camel has one hump? Which has two? کوم اوښ یو ډډی لري او کوم اوښ دوه ډډې لري. Why does a Bactrian camel have long thick hair? ولې بختري اوښان اوږده ګڼ ویښتان لري. Number 7. Why does a camel need long eyelashes? ولې اوښ اوږدو یا ګڼو سترګو بڼو ته اړتیا لري. Number 8. Why does Arabic have 150 words to describe a camel? ولې عربي ژبه 150 لغات لري د دې لپاره تر څو چې یو اوښ تشریح شي.
answer it. Part D, comprehension for Hawaii, multiple choices to Zawabadi. You guys are given one sentence and four multiple choices. Put a circle around the letter of the best answer. For example, a camel can go without khanakhali for a long time. जवाब की दिरकड़ी A food, B water, C fat, D heat. No to say tabado जवाब के पैदो के चे a camel can go without food, without water, without fat, without heat for a long time. चुकुम यो सही भी हागबो हल कई. Part E, E barkha. Circle the number of the main idea of the text. د متن هغه مرکزی نظر په کومه جمله کې نغښتی دی هغه دایره تاو کوي. There are two kinds of camels. نن درس چې و دوه قسمه اوښانو په اړه مو خبرې وکړې. آیا دا صحیح دو؟ The camel has one good body for life and desert. اوښ یو ښه وجود لري د ژوند او د صحرا لپاره خري. دې په اړه مجامې وکړې. A camel store food in its hump. اوښ په خپل ډیډي کې چې کوم دي غذا ذخیره کوي. ښایي واضح مو همدې په اړه خبرې وکړې. I think it's enough for today. We studied 2 lessons. Tomorrow we will work on lesson number 3, the polar bears. Thank you.